Arirang Special. This company produces and develops feed additives for livestock. They're currently preparing to enter overseas markets with the goal of making into the world's top 5 companies in the industry by 2025. 이란 인구가 거의 7천만, 8천만에 되는 어마어마한 인구가 있고요. 그 축산 규모도 실제로 굉장히 거기에 맞춰서 큰 규모를 갖고 있어요. 경제 제재 때문에 축산이라든지 사료에 대한 기술이 정체가 돼 있는 시장이었고요. 경쟁사들이 상대적으로 이란 시장에 별로 진입이 안 돼 있었어요. EasyBio is keeping an eye on the Iranian market, once isolated from the global economy due to financial sanctions imposed. Now that they've been lifted, EasyBio hopes to be one of the first companies advancing into the market. Persepolis is located in the southern part of the country, about a 10-hour drive from Tehran. With its ancient remains, revealed only about 80 years ago, the city displays the absolute magnificence and majesty of ancient Persia. The remains are full of bas-reliefs from the subordinate states of Persia. They seem to prove how strong and influential the Persian Empire was back then. As an ancient kingdom with Iran, Persia was the center of history, culture, arts, and trade back in the days. The Grand Bazaar in Tehran has been the central area of trade in Iran since the Persian Empire. It used to be the biggest marketplace in the world as well. Considering that legacy, the first step to entering the Iranian market is to understand their unique culture. Iranian cuisine is heavily influenced by Iranian culture. Islam is the religion of approximately 98% of Iranians and exerts a significant influence on the country's dietary laws, customs, lifestyles, among everything else. Iran is the land of kebabs. However, pork is not consumed for religious reasons, so their kebabs are made with beef, lamb, and chicken. Iranian cuisine is largely based on meat. They consume meat in almost every meal. Despite that, their animal husbandry remains the traditional way, which makes it an ocean of huge potential. Tehran, the capital city of Iran. Tehran city was urbanized rapidly with an economic boom fueled by its oil revenues, but the economic sanctions on the country stunted the city's growth for several decades. This is the Tehran office of the mid-sized South Korean company EasyBio. This company develops animal feed additives, and the Iranian office staffs 2 local employees. The office seems quite vibrant with visitors from the headquarters in South Korea. EasyBio set up its office in Tehran back in April this year to conquer the Iranian market. 한국에 대한 이미지가 너무 좋은데 이지바이오 자체에 대한 그 사람들의 인식이 너무 낮다 보니까 이지바이오 오피스를 세우고 자기들이 사람들을 만나고 할 때 사무실로 불러들여서 만나고 그다음에 뭔가에 대한 거점 기지가 있다라고 하는 자체가 본인들이 일하는데 소속감도 더 커지고 하다 보니까 요청했어. 그래 여기 맞는 방향이라고 생각을 했고. These employees are busy preparing for their seminar. Trust and reliability are particularly important in Iranian culture. With that in mind, this company organized an unprecedented event in hopes of securing their mark in the market. When you open this one, you know what is the. This is one of the best seminar halls in Iran. EasyBio hosted a seminar for food additives related personnel and farm owners to share the latest news and technologies in the industry.
The event not only connects Easy Bio and Iranian companies, but also South Korea and Iran. Finally, the seminar began. Easy Bio initially invited just a few companies. However, with the enthusiastic response from the industry, the seminar ended up twice the size of their original plan. The participants looked very excited because this kind of seminar is very rare in Iran. من به شخص همیشه مشتاق هستم که توی سمینارهایی که جدیدترین اطلاعات روز رو به ما میدن شرکت کنم، چون همیشه به این باور هستم و اعتقاد دارم که شرکت در این سمینارها میتونه ما رو بروز کنه توی صنعت خوراک طیور و میتونه مثمر ثمر باشه در افزایش اطلاعات ما. خب با توجه به شناختی که بنده از شرکت ایزی بایو دارم، خب چون شرکت بزرگیه شرکت ایزی بایو و همیشه شرکت بروزی بوده، اطلاعاتی که تو این سمینار به دست اومد اطلاعات بروزی، خصوصا در زمینه استفاده از افزودنی‌ها در تغذیه طیور واقعا اطلاعات مفیدی رو در اختیار ما قرار گذاشته. فوق‌العاده بود. سمینار تا الان بسیار خوب پیش رفت. از مطالبی رو که اساتیدی که اینجا دعوت شده بودن مطرح کردن خیلی کمک میکنه به اینکه ما در واقع این محصولات رو بهتر مصرف بکنیم و بتونیم نتیجه بهتری از این در واقع محصولات بگیریم. Iran strives to develop their animal feed processing technologies. Therefore, this seminar was a huge success. Easy Bio was given a patent for their unique fermentation method used in their feed additives and digestive boosts, helping livestock grow faster and healthier. The Tehran office is in charge of distributing the company's products to farms in Iran, which have been very well received in the country. In Mashhad, in the northeast of Iran, is home to a company called Gohar Daneh Shar. This company manufactures feeds for livestock, and Easy Bio has established a partnership with this company to secure their spot in the Iranian market. Gohar Daneh Shar imports Easy Bio's feed additives, mixes them with their usual feeds, and then provides the new feeds to offer their products to farms all across the country. This Iranian company had established stable distribution networks both in Iran and their neighboring countries. However, they hope to improve their products. On the contrary, Easy Bio was armed with all the necessary technologies and expertise, but had no foundation in the market. Therefore, they were the perfect match for one another. 사료 기술에도 원천 기술이라고 하는 그 원료 평가나 이런 부분들이 필요로 하는데, 이거는 어떻게 보면은 굉장히 큰 규모의 사업이 이루어지지 않는 이상 회사에서 과감한 투자를 하기가 어렵습니다. 그래서 사업적 파트너로서 저희가 같이 전수하고 같이 동반 성장하고 싶어서 하게 된 겁니다. Director Park Seung-ho of Easy Bio thoroughly checks and examines the product from the partnering company. Iranian companies didn't merely want new suppliers offering outstanding products. They wanted them to provide the right solutions specifically for their market. Easy Bio has satisfied market demands, and using that experience, they aim to secure their position in the Middle East. و در کشور ما هم از استقبال بسیار خوب و بی‌نظیری برخوردار هستش و از لحاظ فرهنگی نزدیکی هایی رو که با کشور ما داره، خب دلیل انتخابمون و بحث موفقیتشون در سطح خود کره و کشورهای مختلف دنیا، علت انتخاب ما این بوده که ما اینها رو به عنوان شرکت همکار و دوست انتخاب کردیم و برنامه ما اینه که یه تفاهم‌نامه‌ای رو در سال گذشته ما با این شرکت امضا کردیم. قرارمون اینه که در بخش زنجیره تولید خوراک، در بخش زنجیره تولید، در بخش دام و طیور از 0 تا 100 ما بتونیم از امکانات و پتانسیل این شرکت استفاده بکنیم، بتونیم هم سرمایه‌گذاری‌های مشترکی رو با هم در داخل کشور داشته باشیم. Easy Bio is steadily dominating the Iranian market by sharing their technologies and attracting joint investment. This company first advanced into the Iranian market 5 years ago. Indeed, their journey has been full of obstacles,
especially because of the economic sanctions imposed on the country. Despite their relentless endeavors over the recent years, some issues remain unsolved. 보통 저희가 수출을 할 때 가장 선호하는 방법은 LC거든요. 은행을 통해서 그 담보를 갖고 거래하는 게 가장 보편적으로 리스크를 줄일 수 있는 건데 이란은 기본적으로 LC를 할 수 없는 환경이에요. 그래서 수입자는 물품 대금이라고 얼마를 입금했는데 정작 우리 통장에 들어오는 대금은 정확하게 그 물품 대금이 아닌 경우가 많아서 초창기에는 이게 굉장히 논란이 있었습니다. Because Iran was restricted from making international transactions using dollars in 2010, Iranian companies made payments to the Central Bank of Iran, which was then transferred to Korean banks for payment to the companies that exported the products. This same method was used for products imported from Iran, which resulted in doubling of transaction fees and affecting the bottom line due to exchange rates. نگاه ما به کشور کره به عنوان یک شریک استراتژیک سرعت بخشیدن به نقل و انتقال پول رو فراهم کنن. بخش خصوصی ما آمادگی مشارکت داره. اگر بنا رو بذاریم به شرایط برد که هر دو طرف بخوایم برنده باشیم. Iran is opening up its markets to the world, but the current restrictions on euro and dollar payments are still causing a lot of issues. Economic sanctions on Iran were finally lifted after the country agreed to roll back the scope of its nuclear activities. That was a ray of hope for Iranian people trying to revive their economy, and the Grand Bazaar was brimming with customers as well. However, the carpet section within the bazaar barely has any customers. Iranian carpets, or Persian carpets, are renowned for their extravagant, exotic designs and excellent quality. The lifting of sanctions resulted in more customers. However, it doesn't necessarily mean an increase in sales, according to a shop owner. How is your business going on after sanction? It's quiet. It's not very good. Stop. Could you tell me why? Because SWIFT is not okay. Tourists, they come more tourists in Bazaar, more tourists in Iran, but they don't have enough cash. They must spend Visa card, MasterCard, not work in Iran. If they want to transfer money also in Iran, no possible for that way. So what do you expect after 2 years, maybe 1 year later? I think each different government to negotiate, maybe it will come better in 2 years later, inshallah. With a population of 80 million, Iran is blessed with natural resources. Number 2 in natural gas reserves, and number 4 in oil reserves. However, international sanctions stunted the city's growth, exemplified by these incomplete buildings. Last year in 2015, Iran completed the necessary steps of a deal to restrict its nuclear program and finally return to the world economy. With its tremendous natural resources and market potential, Iran is expected to revive the whole world. I should tell you that Iran economically has a very huge potential. So it will provide for the world also to have a very the vast connection with the Iranian as far as the economy is concerned. For example, if I will give you a very simple sample of the potential in Iran, I will say that only in the sector of the oil and gas, already the government has introduced and nominated 50 projects which is worth of $185 billion for the next 5 years. So these are the potential that it is already existed in Iranian market and Iranian economy. However, things turned somewhat bleak with US President-elect Donald Trump's pledge to rip up the Iran nuclear deal. 트럼프는 선거 기간 동안
만약에 당선될 경우 이란과의 핵 파기를 파기한다고 선언을 하였습니다. 그러나 2015년에 이란 핵 협상은 미국 혼자서 이란과 협상을 한 것이 아닙니다. 미국뿐만 아니라 러시아, 중국, 영국, 프랑스, 독일 등 6개국과 체결한 것이기 때문에 유럽 각 국가들은 트럼프의 이란 핵 협상을 파기하는 것을 최선을 다해 막을 것이고 최소한도 현상 유지 또는 이란과의 관계를 완화하도록 최선을 다할 것으로 기대됩니다. Despite President-elect Trump's rhetoric against the nuclear deal, Iran's economy is gradually developing. Europe and Japan are attracting Iranian consumers with their high-end products, while China is offering affordable products. So how can South Korea establish its position among those strong competitors? Last October, the 9th International Nanotechnology 2016 was held in central Tehran. In hopes of becoming one of the 10 best countries in nanotechnology, Iran is actively sharing technologies with South Korea with a series of MOUs signed. Some 150 companies from all over the world took part in the event, but one booth seemed particularly crowded. It's none other than the Korean company TNB that introduced hairbrushes with the sanitizing power of silver nanotechnology. Since all Iranian women have to wear hijabs, the company promoted their products with a demonstration video featuring a child who doesn't need to wear a hijab yet, and the response was pretty favorable. I think this is very good for the hair, yes, because in Iranian hair is not very soft, but this product it makes that very soft and very good. I think it's very good for Iranian women, yes. Even though Iranian women wear veils in public, Iranian people, both male and female, were enthusiastic about TNB's hairbrushes. 이란이 여자분들이 굉장히 폐쇄적이라고 생각을 해서 사실은 기대를 전혀 안 하고 왔었고요. 근데 이제 히잡 속에 관심들이 굉장히 많더라고요. 그래서 한번 시연을 해주면 사람들이 계속 팔아달라고 해서 저희가 첫날 오후부터 현장 판매를 시작을 했고요. 그래서 여기서 현장에서 한 150개 정도를 팔았고요. 그리고 에이전시 요청이 한 15군데 정도 요청이 왔고 저희가 오늘 그 중에 한 군데랑 이제 독점 계약을 하기로 했습니다. In the end, TNB signed a $25 million three-year contract with an Iranian agency. And that's not all. The business owner now better understands the Iranian market, and this experience will act as a stepping stone for this company to expand into the Middle East while exchanging technologies and attracting joint investment with Iran. 이란 시장 자체에서 한국 제품에 대한 인지도가 굉장히 좋아요. 그러니까 바이어도 중국 제품에 대한 거는 이전에 많이 들어와서 처음에 이제 싸니까 시장이 많이 알려졌는데 이제 품질이 좋은 제품을 많이 찾고 있는 것 같습니다. 그래서 한국 제품은 굉장히 반응이 좋을 것 같습니다. Iranian people have been very fond of Korean products for the last 4 decades, since the establishment of diplomatic ties, as well as the sensational Korean wave syndrome in Iran. With that strong foundation, Iran and South Korea aim to grow together on the global stage. کیفیت محصولات کره‌ای در مقایسه با سایر کالای مصرفی که از برخی از کشورهای آسیایی ما میاریم در بسیاری از خونه‌های ایرانیان حداقل یک وسیله خانگی ساخت کره یا معروف و برند یک شرکت کره‌ای کار میکنه و فیلم ها و سریال های زیادی هم ما در ایران دیدیم. یک نوع در واقع
همزاد پروری نسبت به برخی از مسائل که در سوژه های فیلم های کره‌ای و سریال های کره‌ای هست با ایرانی ها هم وجود داره. The Korea Trade Investment Promotion Agency, also known as KOTRA, is Korea's national trade promotion organization. It serves as a bridge between Korean companies and potential partners overseas by conducting all the market research and providing necessary information on the markets. The Tehran office was established back in 1964, and all 20 Korean and Iranian employees seem to be having a busy day. These days, actually, the specific since after nuclear talk and joint action plan, this is the busiest time I have ever seen in KOTRA Tehran. We have some huge workload from Korean requests for different sectors, regarding investment in Iran, regarding some entering in the market. So it's a very hot market these days in Tehran. Meetings we organized for the Korean. KOTRA Tehran employees seem elated about the rising status of South Korea in Iran. Their central focus these days is on Iran's sixth economic and social development policies. Iran aims to reduce its economic dependency on oil, and KOTRA Tehran is figuring out what role South Korea and Korean companies can play. These days, Korean companies are very eager to enter into Iran market, and it is said that after the sanctions removal, Korean companies and German companies were more successful in coming to Iran market. Their activities in many different areas such as medical, oil and gas, and other areas. Especially Korean companies handle many more risks and study Iranian market very well. Unfortunately, Iranian government is not very clear and is going to make new contracts, especially in oil and gas area, the IPC contracts. And many Korean companies are candidates to start the projects after the contracts are started. 일단 가장 필요한 것은 정보 같습니다. 그래서 저희 코트라에서 실제로 저희 한국 기업들에게 제공하는 게 두 가지가 하나는 이란 시장에 대한 가장 정확한 정보이고요. 또 하나는 실제로 이란 바이어들을 만날 수 있는 기회를 제공하는 그 두 가지가 저희가 가장 큰 롤이라고 할 수 있는데요. 일단은 정보 측면에서는 사실 이란 시장이 많이 알려져 있지 않고 또 실제로 오픈된 정보가 많지 않기 때문에 저희 국내에서나 또 이란 현지에서 정보를 찾기가 쉽지 않은 상황입니다. 그래서 저희 코트라에서 많은 좀 정보를 수집을 해서 우리 국내 기업들에게 전파를 하려고 노력을 하고 있고요. Recently, KOTRA Tehran and the Embassy of the Republic of Korea in Iran jointly organized a one-on-one medical business conference in Tehran. The Iranian government has embarked on a healthcare modernization plan. In response to the nation's demands, this business conference was hosted in the presence of 18 promising Korean medical and pharmaceutical companies and about 130 Iranian companies. Everyone looks so enthusiastic, looking for the best solutions for their companies. 한국 기업들을 조금 더 지원할 필요가 있겠다. 그런 차원에서 일단 접근을 하게 됐고요. 그럼 유망한 품목이 무엇이냐고 했을 때 의료 쪽은 확실히 이란 쪽에서 관심이 많이 있고 또 우리의 기술이 우수하기 때문에 서로 간의 그 요구가 잘 맞을 것 같다고 해서 한국의 우수한 의료 기업들을 초청해서 상담회를 개최하게 됐습니다. 전통적으로 제재 기간에도 한국 제품이 이제 유럽산 제품, 서구 제품을 대체하는 아주 중요한 상품으로 인식이 되다 보니까 일단 이란 사람들이 한국 제품에 대한 인지도가 아주 높습니다. Beyond Korea's excellent medical equipment, this conference also introduced Korea's advanced hospital infrastructure systems that ease the process for patients coming in and out of the hospital. 지금 이제 한 90년대 정도에 한참 한국에서 이제 의료 쪽에 붐이 불 때였던 그런
그런 쪽에 저거를 띄지 않았나라는 생각을 하고 있습니다. 예, 국가적으로도 이제 뭐 가장 우선 줘야 될 부분들이 이제 헬스케어 섹터라고 좀 보고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 이쪽에 정부 쪽이나 이런 쪽에서도 병원 현대화 사업을 상당히 최적극적으로 우선적으로 아마 최우선으로 아마 그 사업에 어떤 그 중점을 두고 있는 것 같습니다. Mom Healthcare presented its medical guards at the conference. Their products were particularly popular among female merchandisers, who didn't hesitate to try those products for themselves. Thanks to Iranians' sincere trust in Korean products and genuine interaction between the two parties, this conference achieved great success. 관심이 많습니다. 왜냐하면 이런 부분이 저희들이 세계적으로 처음이거든요. 그러니까 이제 보호대는 많지만은 우리처럼 이렇게 혈액 순환을 시키고 이제 세라믹이나 음용이 나오는 이런 부분이 없기 때문에 굉장히 관심을 많이 가져요. 많이 또 하나씩 또 구매를 하겠다고 해서 또. On one side, Kotra Tehran officers were helping Iranian merchandisers meet as many Korean companies as possible and also organize their meeting schedules. Apparently, over 300 consultations took place that day, with the majority signing deals. That was very interesting. The things here was very useful, especially with the new companies that are coming here. There would be lots of opportunities for Iranians to be familiar with the new products because the information is everything. Before sanctions, we were like hand-tied. We couldn't do anything. Right now, there are lots of new companies coming to Iran. There are lots of opportunities. I hope that in a month we have new ways to exchange money, and banks would be in better connection with our local banks. So the business is way better. It's beyond comparison. قرار شد که انشالله در آینده نزدیک ما یک توافقنامه همکاری رو با هم ببندیم. کیفیت محصولاتشون هم خوبه و اگر بتونن از نظر قیمتی هم رقابت بکنن با سایر شرکت‌ها تو ایران، خب البته موفق خواهند شد. These days, at least 2 or 3 Korean product exhibitions and conferences take place in Tehran every month. And the Korean embassy in Iran is playing a pivotal role in increasing exchanges between the countries. They issue Korean visas for countless Iranian business owners trying to import Korean products. الان با تو خانم هم یه پرینت بانکی آوردن. And because we have some event in Ulsan, and we have some guests to invite there for some meeting, and for technology and everything. These documents are application forms for South Korean visas. The Korean embassy is the busiest since being founded, but all the embassy officials looked genuinely happy about the active cooperation between the two countries. 작년 대비 한 1.5% 정도 조금 증가한 상태라서요. 조금 이번 달까지는 좀 약간 바쁜 것 같아요. 최근은 이제 비즈니스 쪽에 관심이 많으시다 보니까 그간 해제로 묶였던 계약건들이나 뭐 진행했던 프로젝트 건들이 다시 재개가 되면서 지금 늘어난 비자의 종류는 지금 비즈니스 비자가, 사업 비자가 가장 많이 늘어났고요. The Korean government is making an all-out effort to allow Iranians to visit Korea as quickly and conveniently as possible. 지난 제재 기간 동안에 우리나라와 이란의 교역이 3분의 1로 축소가 되었습니다. 이 3분의 1로 된 축소된 이 교역을 하루빨리 예전의 수준으로 회복을 시켜야 됩니다. 그러기 위해서는 이란의 기업인들이 한국에 자유롭고 빨리 신속하게 들어갈 수가 있어야 됩니다. 그래서 저희 대사관에서는 그 전에는 무려 15가지의 그 서류를 요구를 했던 것을 대폭 완화를 해서 한 7, 8개 이내로 축소를 시켰습니다.
그리고 하루에 비자를 접수하는 그 시간을 2시간에서 온종일 근무하는 시간으로 연장을 했습니다. Jomhuri in central Tehran is Iran's biggest electronic goods shopping avenue. The country's demand for electronic goods has always exceeded the supply. Hence, the whole distribution system in Iran is based on the supply side. As a result, customers cannot feel the joy of shopping they deserve. However, this new modern building in the area is leading a new shopping trend in Iran. Two of South Korea's biggest companies opened their stores on both sides of the main entrance. LG Electronics in particular opened its biggest store in Iran in this building. 이란 시장은 소규모 매장들이 막 절비하게 있는 공급자 중심의 전통적인 유통 구조입니다. 근데 이제 최근의 시장 변화를 보면 하이퍼마켓, 대형 쇼핑몰들이 속속 등장하고 있고, 아울러서 고객의 요구 또한 현대화되고 고급스러운 매장을 선호하고 좀 가족 단위로 쇼핑할 수 있는 넓은 공간 또는 전 제품을 체험할 수 있는 그런 공간들을 선호하고 있어서 소비자 요구에 적극적으로 대응하기 위해서 매장을 대형화하고 현대화하고 있습니다. This store allows customers to experience its products in a comfortable manner with chairs and 3D glasses, and the response has been enthusiastic. Korean manufacturing companies account for over 80% market share in Iran. That figure is partly attributed to the restrictions on the import of American and European goods during the sanctions period. But it also displays the excellent quality and services of Korean products. تقریبا همه محصولات رو، چون که ما قرار ازدواج بکنیم با هم دیگه و ست می‌خوایم، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، ساید بای ساید و مایکروویو. بهترین برند لازم خانگیه که الان مطمئن ترین برند لازم خانگیه که الان توی بازار هست. حالا برندهای خوبی توی بازار ایران هستن، ولی حالا در نظر گرفتن همشون با هم، یعنی هم محصولات LG هم دیزاینشون. من یه دونه سیستم از این سیستم‌های ضبط صوتایی ضبطی که حالا دیویدی هم می‌خوردن، شاید مال مثلا 18 19 سال پیش LG بود، هنوز کار میکنه. اون یه ایرادی بود که خودم بازش کردم، یه گیری پیدا کرد، ولی محصولاتش از متفاوت‌تر از الان بودن، ولی جنسی که حداقل خیالم راحته که LG Electronics secured its dominant spot in the Iranian market with its localized marketing strategy. For instance, the company has developed a variety of products specifically for Iranian consumers, including this microwave oven capable of cooking Iranian traditional dishes. 이란의 문화, 이란의 특성을 고려해서 지역 특화 제품을 출시, 운영을 하고 있습니다. 예를 들면 이란의 경우 여성의 사회 진출이 아주 활발합니다. 이런 여성의 가사 노동 시간에 축소를 해야 되겠다는 필요성을 고려해서 이란의 전통 요리를 요리할 수 있는 페르시안 솔라돔 전자레인지를 출시해서 운영하고 있습니다. 이 페르시안 솔라돔은 이란의 전자레인지 대명사로 브랜딩하고 있습니다. Gold Iran is the regional distributor of LG Electronics in Iran. Based on their 30-year partnership, the two companies together provide excellent customer service 24/7 with some 200 customer service agents. These engineers are getting ready to visit customers' homes to install or repair their products. الو سلام آقای فرمرزی از ادری تماس میگیریم بر نصب مونیتور و تلویزیونتون. بله اگه منزل تشریف داشته باشیم میرسیم خدمتتون. These two engineers are a married couple and always accompany each other for on-site service. ببینید چون اینجا جمهوری اسلامی ما از لحاظ اینکه خانوما راحت تر هستن که زمانی که ما برای نصب دستگاه مراجعه میکنیم به منزلشون زن و شوهر باشیم
هم آقاشون مثلا همسرشون که سر کارن، معمولا توی روز که ما میریم سرویس ها رو انجام میدیم آقایون سر کار هستن، خانم‌ها تو منزل تنها هستن و از این راه بابت خیلی خیال آقایون راحت تره، خانم‌ها تمایل بیشتری دارن برای انجام سرویس که پینک مراجعه بشه. According to Islamic law, Iranian women are prohibited from displaying their figures or talking to any non-related males. Therefore, LG Electronics came up with Pink Service so that Iranian women could comfortably enjoy the benefits the company provides even when they are home alone. زیراندازو پهن کردیم روی کانترتون چون کیف ابزار هست و حالی موقع آسیب میرسونه به سنگای روی کانتر و این خاطر اینو پهن کردیم که دست شما خواهش می‌کنم. Along with outstanding products, LG Electronics strives to meet Iranian people's needs and demands based on thorough understanding and respect. That's exactly what makes the company stand out in the market. Pink Service is particularly praised by women, the target consumer for the brand's electronic goods. خیلی کار جالب و عالی بود. من چون قبلا این تجربه رو نداشتم. همیشه برای وسایل برقی دیگه که می اومدن یه آقا می اومد. من خیلی راحت ترم با یه خانم تا یک آقایی. که سوالاتی که میپرسم، همین که اطمینانی بیشتری دارم. خیلی برای اولین بار تجربه کردم، خیلی جالب بود. در زمانی که ایشون تشریف میارن برای معرفی دستگاه یا نصب دستگاه حتما می‌خواستی که از آقایون منزل باشن که من اطمینان کامل داشته باشم. حذفشون کنید با این نوار بالا که دارید. With the success in Iran, LG Electronics plans to expand their Pink service to all Islamic nations. Along with that customized service, the company actively contributes to Iranian society, another reason for its success in Iran. LG Electronics recently built an official training center for their Gold Kids program in central Tehran. LG Gold Kids is an educational program that discovers and nurtures talented children in Iran. It started in 2013 as part of LG's corporate social responsibility activities. LG الان قریب نزدیک به 30 سال، الان 27 سال به صورت رسمی و انحصاری داریم با هم کار میکنیم و موفقیت‌هایی رو که در صحنه اقتصاد داشتیم سن 6 سال تا حتی 18 سال برنامه‌ریزی بشه. از بین حدود تقریبا قریب به 2000 نفر نزدیک 160 نفر تقریبا انتخاب شدن. افرادی بودن که خیلی باهوش بودن، بسیار توانایی‌های درونی خیلی بالایی داشتن. اینها رو به ترتیب بتونیم اون توانایی‌هاشون رو رشد بدیم، ارتقا بدیم و این فرزندان انشالله حتی بعد از اینکه دانشگاه رفتن در رشته‌های تحصیلی که توانایی دارن و علاقه دارن موفق شدن، انشالله تو مجموعه ما بتونن عرشبات که فعالیت کنن. نه تنها مجموعه ما، حتی اگر دوست داشتن تو مجموعه‌های دیگری که علاقه‌مند هستن انشالله ما حمایتشون کنیم، ساپورت کنیم که به نوعی شاید کوچکترین ذره‌ای از وظیفه‌ای که ما داریم تو اجتماع تونسته باشیم انجام بدیم. Until recently, the students received talent training at different schools due to the lack of adequate space. But now, they're given an official training center. Children who are selected as LG Gold Kids can receive 10,000 hours of talent training and 1,800 hours of mentoring from experts in diverse fields, including science, IT, arts, and sports. من کلاسای زبان و آیسیتی و ویترای، عکاسی با سفال و حجم چوب و تصویر سازی رو خیلی دوست داشتم. این کلاسا واقعا عالی بود و از شرکت گلدکیس خیلی تشکر میکنم که برای بچه های گلدکیس اینقدر زحمت میکشن.
نکات مثبتی که این کلاس ها برای ما داشته میشه مثلا گفتش که بچه ها میتونن خودشون رو نشون بدن، یه شرایطی به وجود میاره که نکات مثبتمون رو میتونیم پیدا کنیم و نکات منفیمون رو رفع کنیم، یا مثلا برنامه 10 سال آیندهمون رو میتونیم بنویسیم و براش برنامه ریزی کنیم، هر مقامی که دوست داریم بیاریم یا بیزینسی که قراره در آینده را بندازیم. میتونم یه جور بگم که نشون دادن توانایی‌های خودم و اینکه من خودم نخواستم، یه جورایی که دست منو گرفتن و خواستن که من توی این مجموعه باشم تا بتونم مقامات مختلفی کسب کنم، خودمو بهتر نشون بدم. Beyond profit, LG contributes to Iranian society to shape a better future for everyone. These students will help bridge Iran and South Korea for sure. 이란과 우리나라는 서로 간에 매우 중요한 나라이면서도 사실 그 관계가 특정한 분야에 치우쳐 있습니다. 우리나라는 석유, 가스, 석유화학 이런 분야고 이란 입장에서는 우리나라 자동차나 가전제품 수입하는 정도 이상입니다. 상업적인 관계입니다. 그런데 이 상업적인 관계는 만약에 더 좋은 제품을 더 좋은 가격으로 제시하는 나라가 있으면 금방 옮겨갈 관계입니다. 그래서 불안합니다. 이란 측 입장에서는 우리나라의 투자와 기술 교류를 희망을 합니다. South Korea and Korean products are already receiving a favorable response in Iran. However, the real competition has started with countless competitors advancing into the Iranian market after the lifting of sanctions. Therefore, Korean companies must come up with new strategies to differentiate themselves from competitors and enhance their brand image in Iran. 양국가 간의 우호 관계를 증진시키는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 경제적인 분야만 강조하면 오히려 역효과를 초래할 수 있습니다. 중동 국가는 타 국가와의 교류 시 가장 먼저 상호 간 신뢰도를 중요시합니다. 그러므로 우리도 이란과의 상호 신뢰도를 증가시키는 데 중점을 둬야 합니다. 그 다음으로는 한국이 이란의 경제 발전을 위하여 많은 투자를 해야 한다고 생각합니다. متاسفانه در سالهای اخیر به دلایل مختلفی از جمله شرایط تحریم این امکان برای ما فراهم نشد که بتونیم به متوسط رشد 8% دست پیدا کنیم. عقب ماندگی هایی از رشد متوسط 8% سالهای قبل بتونیم به بیش از رشد 8% متوسط دست پیدا کنیم. این امر مقدور و ممکن نیست مگر با انجام سرمایه گذاری. من فکر میکنم که کره‌ای‌ها این امتحان رو پس دادن و با توجه به پتانسیل هایی که اشاره کردم یکی از کارهایی که به ما میتونه کمک بکنه در جهت رسیدن به اون رشد اقتصادی پایداری که مورد نیازه. Iran is a country blessed with world-class human capital and rich natural resources. The world is experiencing fierce competition with Iran's return to the world economy. Based on trust and respect, Iran and South Korea have been maintaining a very tight friendship since establishing diplomatic relations in 1962. Now, that friendship is expanding into culture and economic exchanges, and soon, these countries will lead the world as two of the greatest economic powers.